Hi class, so today we'll be discussing MOSFET, both depletion type and enhancement type. And then sa next lecture, that would be FET DC biasing. So we'll discuss JFET, depletion type, and enhancement type MOSFET nga biasing. I think one configuration for each lang so that you'll have a good grasp of how to analyze. Okay, let's start with the depletion type MOSFET. So this is the basic construction of a depletion type MOSFET, or ang short name niya is D-MOSFET. So, if you can remember sa tong JFET class, you have, for example, an N-channel JFET, no? So, you have here N-channel, yun na din P dire, no? Mga P-channel, then depletion type, then, depletion type, depletion region sa imuhang between P-N junctions. So, that is your JFET. Nya, connected ng duha ka P sa imong gate. Okay? And this is your drain and source. Now, sa tuang depletion type MOSFET, if you can see here class, this is an N-channel depletion type MOSFET. It's kind of the same, but of course, very different at the same time, no, sa imong JFET. It's the same in a way that your N-channel here is connected sa diretso sa imong drain o sa imong source. No? Kaning siya. Kaning N-channel dire, no? This is your N channel, no? This is connected yapon na siya sa N. So makita ninyo later nga nung murag nag-separate pa na siya. So naana siya purpose later. So your N channel kana siya connected siya sa imuhang drain and sa imong source. So diretso na siya. So this one class is a silicon oxide, and this serves as an insulator. And number one purpose sa imong silicon oxide is that it separates your gate and your N channel, no? So, walay direct contact ng imong N channel ug imong gate. Naraman imong gate, and this is an insulator. Now, gikat na gamay ang insulator so that your metal, kini siya ang metal contacts sa mga black glass. So that your metal contacts sa imong drain and sa imong source are connected to your N channel. Okay? Now, unsa man yung substrate diri? This substrate here class is a P material. So kung N-channel na siya, ang imong substrate is the opposite. Your P-type material ang imong substrate ana. And sa MOSFET, both enhancement and depletion type has a substrate because it is used to create a specific electrical conductivity. So basically class, kung wala makasabot nga nung gibutang na siya dira, all you have to think is that it helps sa conductivity sa imuhang MOSFET. Now, we want a more conductive MOSFET biya, or a component, a transistor. We want a more conductive. So, it's also used class to control your threshold voltage. Now, sa enhancement type natin gitawag nga threshold voltage. But rin, nasa tay, same ang gyapon ang iyang idea, no? Though this is a depletion type MOSFET, medyo mulin tagamay gihapon sa JFET nga characteristic class. But same siya sa imong enhancement in a sense that the substrate will help control the threshold voltage of your MOSFET. When you say threshold voltage, mo man ang kung sa diode pa ba? Kung sa diode pa, mura tagas murag na certain level of voltage nga mo on lang siya and mo off na siya. Okay? So, it also provides, this substrate also provides a low resistance path from your source to the substrate current. So, nganong ganahan mo tag low resistance? Di ba sa input ganahan tag high impedance? Ganahan ta nga taas ang iyang resistance because we want the gate current to be zero. Sa output nga side glass, when we're talking about the source, the substrate things, we want a low resistance para ang flow sa imong electron kay dire-diretso ba. Okay? Now, kini siya will provide a low resistance, meaning more conductive. Kining silicon dre, insulator man so this will help us, or this will help the MOSFET to have high input impedance. Aside from the fact that it separates your gate, no, and your N channel, it also serves as it also helps with the high impedance, high input impedance sa imong MOSFET, which again ang effect niya is zero ang imong gate current. Okay? So, ang gate diri class, same sa imong JFET nga mo control siya sa imong voltage, mo control mo siya sa imong
kanang pag-pinch bitaw niya. And so, consequently, it will affect your drain current no kung mugamay siya or mudako ang value. Same gyapon diri sa imong MOSFET, your gate creates an electric field no that either attracts or repels charges. So kana nga phenomenon will modulate your conductivity sa imong MOSFET. So that's too technical. Let's go sa atong graph class. Sa atong, sige, kini lang sa atong basic operation. Now, same na siya sa imong JFET that i-zero na mo imong VGS so that you'll have the maximum current. So basically, wala na ako na-emphasize last meeting. Kung imong VGS class is 0, that means you are just connecting your gate and source. Okay, gi-short lang nimo imong gate and source. Diba? If you put voltmeter here sa imong short circuit, the voltage across a short circuit is 0 volts. Okay, so basically imo lang gi-short imong gate o source to achieve a 0 VGS. And so you also have here a positive VDD. Now sa ato ang real application class, namo gitay battery no nga gina-source nato, gina-bias nato sa ato ang mga terminals. Okay, so that's one. Imong VDD here will help and channel niya imong applied voltage diri sa imong VDD will make your electron flow from your source to drain. Okay, ang imong electron flow niya. So that's why your whole current or the conventional current is going down. Okay, so ang imong current ani is going down. So that's why your ID here is equal to your source current, which is also equal to your saturation current because of 0 VGS. Gipakita lang diri ay imong flow sa imong electron and hole class. Okay, next. Ato sa characteristics. So, this is your transfer characteristics for depletion type MOSFET. So, as I've mentioned, pareha na siya sa imong JFET class because it still employs Shockley's equation. But there's a bit of a difference here sa imong taa. So, ato sa ubos, focus sa gamay ani. If you can remember, this is your ingani ang imong transfer characteristic for JFET, di ba? Your maximum current, for example, given 8 milliamperes, and this is your VGS, no? So these are the values of your VGS until such time that your VGS reaches a value that is equal to your pinch-off voltage, so ma-zero ang imong ID. But here's yung depletion type MOSFET class. Kung, di ba naiingon ko sa JFET nga kung kung i-increase ni imong VGS, it's still the maximum value gyapon ay imong current. But the idea is for the N channel, zero ra gid kataman sa imong VGS class. Zero ra gid imong VGS because the maximum current or the drain to source saturation current is designed ba, kumbaga gi-design siya para dili gyud mo operate ang imong MOSFET greater than that. Okay? But for depletion type, nganong ni-increase man ang atuang ang atuang drain current here given atong VGS nga plus 1 volts. Okay? So greater than your VGS na 0. So the idea sa imong MOSFET is it can operate at a region, no, that is greater, your drain current is greater than your IDSS. So, actually, gi-debate na nimo na mo sa office. Nganong, for depletion type, na siya IDSS. Now, this is your maximum current, di ba? This is your max current. Nga man, nga mo greater pag siya, then that means ang imong IDSS is actually not your maximum. Ang idea ani class is it can operate at gitawag nato ng enhancement mode, meaning ang MOSFET ni sulod siya sa region ba in which your current is greater than your maximum. Meaning yung VGS is greater than 0. So, ang imuhang ang imuhang FET is nibiyan siya sa imong specification nga maximum which is 8 lang unta, no? Karon nahimo na siyang 10.9. So, ang gamit gid ani class is ang imong depletion type MOSFET is always gonna operate at this depletion mode. Meaning, mura na siya JFET. Pero kining enhancement mode, it is, I shall say, kanang gidesign siya to operate at enhancement mode
para sa imong enhancement type MOSFET. Okay? In real life setting class, pwede yun nimo i-design ang imong MOSFET na or i-operate imong MOSFET greater than your IDSS pero dili siya advisable. Okay? Pwede gid na nga mo greater siya. For example, kani nga MOSFET kay iyang maximum current or your IDSS is 10 milliamperes. Then imo siyang gibias ba such that your drain current is greater than your 10 milliamperes. Buta na to ni abot siya 12 milliamperes. Mo gana gyapon imong MOSFET. But after some time muinit na siya hantod sa maguba yun siya kay dili siya design to operate greater than your IDSS. Okay? So anyways, mo na siya iyang transfer characteristic for depletion type MOSFET. So think of it as JFET pero ni ana lang pag yun siya gamay greater than your kani nga graph ba. Mao man nga graph imong JFET no. So sa depletion type ni ana lang siya gamay. Okay? Na lang kay gi-introduce nga VGS greater than 0. Okay, so if we sketch the transfer characteristic class for an N-channel depletion type MOSFET, given IDSS 10 milliamperes and VP negative 4. So same na gyapon imong pag-solve class. Kani siya katong VP, 0.3 VP, 0.5 VP, and then we have IDSS over 2. So na-discuss mo na to. Mag-add lang tag isa pa ka point class, isa ka coordinate, which is your VGS. VGS is equal to 1. Kani siya. So, if you solve that, pila man na siya, wala na din ako na-solve. 15 kapin na siya class na. So, this is the point. Ano siya nga coordinate. Okay, so dili ra kayo mo malibog kay pareha naman gid siya sa JFET plus extra point no coordinate sa iyahang transfer characteristics. Okay, of course, sa P-channel class lahi po siya gitsura. So mirror siya sa imuhang N-channel. So if your N-channel looks like this, of course, imong P-channel is ingani. So, same ra gyapon na siya class no. Yung substrate lang is, nabali lang, N substrate. Yung channel is P-channel. So, just graph, plot the points, plus extra pagidira. Meaning, dito na po kapadulong sa negative instead of positive, no? So, extra point dira. Okay, that's for the P-type. So, piripirmi ko sa P-channel depletion type MOSFET with IDS as 6 milliamperes and ang pinch of voltage nga 6 volts. Okay, moving on to the symbols. Okay, kining graphic symbols sa class basi malibog mo. Actually ang gina-employ ra gyud nato ani is kani. Okay? Why is that so? Because in reality, ang ato yung substrate, mo man ito substrate na natay isa ka extra ba? Gina-short ra na siya sa source. Okay? That's why though this one is the perfect representation of your D-type MOSFET, kini na gyud atong ginagamit. Kay wala man kay siguro na mga application na nga dili gina-short ang substrate ug ang source pero most in most cases gyud glass in most applications gina-short gyud ang substrate ug ang source. Okay, kana siya. So also I like to emphasize also here that the symbol actually symbols, dili na siya ingon random symbols, no? Actually, it reflects your actual construction of the device. Sa imong JFET class, you have there imong gate, drain, and then your source. But here, same na gyapon gate, drain, and source. Ang arrow nimo sa substrate. Okay? And this one here, ang space in between na actually implies or sa tawag ni reflects ba the lack of the direct connection of your gate between the gate and the channel, because if you can remember sa imuhang kuha natoy silicon oxide dire no insulator, and then you have the gate and then the N channel. So it somehow represents ba that there is a lack of direct connection. Okay, so ang symbol nimo dili na po kay ka malibog bago na okay ngani ditong D MOSFET no wala siya direct connection as opposed to your gate, as opposed to your JFET. Alright, and then okay, so mao to siya. Basta atong ginagamit class is kini na nga symbol. So if you see the symbol,
you will know that that is a D-MOSFET. Okay? And also, the arrow di ay wala na siya sa gate, na siya sa substrate. Okay, moving on to the enhancement type MOSFET. So this is the basic construction. Basically, the same ra siya sa imong depletion type class, is just that the difference is very evident. Ang difference, wala siya channel diri. Na wala siya channel. So, kuhaon lang nimo ang imo sa depletion type, kuhaon lang nimo imong N channel diri nga ga-connect sa imong drain of source. That's your enhancement type. And the idea here, class, is kung wala siya channel, maka-question ka lang sa pag-flow sa current. That's why you have a construction like this, because imo na siyang i-bias, class. Imo siyang i-bias so that you can create a channel. So ang imong VGS, class, di na siya 0. Okay, na siya i-value. Na siya i-value so that ang kaning, for example, N channel, you are biasing VGS positive sa taas so that it will push, i-repel niya ang positive, class, no? I-repel niya ang positive. So the tendency is tanang positive maadto dito sa P substrate. And then tanang electrons, syempre namang gyapon na yung mga electrons dira sa imong P substrate and sa imong overall nga device, it will be attracted to the positive. And this electron, class, will now create the channel. Di ba ang electron, mo naman na siyang sa N channel, no? So this will create na dayon, again, will create a channel and then will create the electron flow na dayon. Okay? So basically, dili na 0 dahil ang imuhang VGS here sa enhancement type. So again, the primary difference between your D and E MOSFET is that imong channel is not present yet sa imong enhancement type until mabias siya by the value of your VGS. Okay. So sa depletion type, ang imong channel is already created, class, no? So imo na lang siyang i-activate kumbaga ba. But sa enhancement is ikaw pa yung mag-create, ikaw pa yung mag-bias para ma-create to nimong path sa imong electron. Okay. Now, also day, class, maka-create na ka og path, class, if your VGS is equal or greater than your VTH. Now, VTH is, katong gi-mention na ako ganina, this is your threshold voltage. Mura na po siya diode, class. Mura siya silicon diode ba nga. If ang imuhang bias voltage is less than 0.7, dili pa ginamoon. Dili pa niya ma-push ba ang imuhang, dili pa niya ma-thin ang imuhang depletion region. Now, when it reaches the threshold voltage or even greater than your threshold voltage, dira na din siya makakreate og path sa imong electron. So, makakreate na siya current. Inanagya po ng idea sa imong enhancement type. Na siya certain value sa imong VGS nga dapat ma-achieve niya, no, greater or equal than your threshold voltage para ma-push niya ang imong mga holes dito and ma-attract niya mong electron, makakreate siya path. Okay, and also day, class, nani natay ko andre natay link diri sa kuan. Mas nindot niya ma-explain na siya animation, class. Di man ko kaya mo himog animation. So, tanaw na lang mo sa YouTube. Kining how a MOSFET works. Just click this link and it will be redirected to a YouTube explanation of or animation of how MOSFET works. And nindot to siya, class. So, take time to see that. Okay, now, let's see sa to ang okay, this is the characteristic of your enhancement type MOSFET. Now, ang JFET, class, o ang depletion type MOSFET, pareha sila equation. No? Shockley's equation. But ang enhancement type MOSFET, dili na siya mo-employ og Shockley's equation. So, pag-abot sa enhancement type, dili na ka pwede makagamit og Shockley's equation. Lahi na ng equation nga ma-introduce diri. Alright? So, tanawon sa nato ning transfer characteristic, class, sa imong N-channel. N-channel, no? So, dili na siya 0, di ba, katong JFET og di MOSFET kay 0 volts, dayon na kay -1 diri, -2. Here, dili na, positive na ang imuhang mga VGS values.
Okay? So, unsay pasabot aning locus of VDS saturation? Basically, ang imuhang kuan ani class is when your VGS isa okay. So, gigiven ta og threshold nga 2. Okay? Threshold nga 2 volts. So, meaning, kani nga MOSFET, kailangan og at least 2. Okay? Kailangan og at least 2 volts para mo on siya. And then, kining K, later makita ninyo asa ni K sa ato ang equation. No? So, ang imong VDS class, imong VDS saturation is VGS minus VT. So meaning when your VGS class is 8 volts, ang imong VDS is 8 minus 2. Okay? So meaning 6 volts. Okay? So, wait lang. Okay. Nara imong VDS diri, values imong VDS. VDS is the output side, no? Katong drain to source voltage. Iyan ang gibuhat class is gisolve niya ang value sa imong VDS for each value sa imong BGS. Okay? So, morning na siya locus dire is because kung atong i-solve ang ato ang VDS class, naa dire imuhang VDS na which is 6. Okay? Kani siya o 6. Okay? That is 8 minus 2. Now, pag abot diri sa VGS nga 7, 7 minus 2, 5, maunang diri siya nag-start sa imuhang saturation. Ang pasabot na ani class is, unsa day value sa imong VDS nga mo start og ka-saturate ang imuhang drain current. Okay? Di ba kini siya nga values? Again ha, ang pasabot ani is, aside from the concept na saturation class is the maximum current, it also means nga muna na imong constant current for the entire operation nimo. Okay? That's why kani siya nga values di na mag-change, no? Di ba kani nag-increase pa siya nahinay. Until such time mo saturate siya. Meaning mo na iyahang constant nga value. So ni saturate naman siya ani nga time. Pila may value sa VDS ana. Okay? So, mo na ang idea sa VDS nga SAT. Okay? So, when your VGS diya is 8, pasabot, ang imuhang saturation, musugod siya ka-saturate class when your VDS is equal to 6. Okay? Kung matutag VGS is equal to 7 volts, mo-saturate na siya sa 5 volts pa lang. Kani kini. Mo-start siya saturate sa pag-abot niya VDS nga 5 volts. Now, kung ang VGS the class is equal to 6, ang imong gibayas, 6 minus your threshold which is 2, that is 4. Meaning, at 4 volts, ni start siya saturate. Okay? So, meaning, the lesser di ang imuhang value sa VGS, the earlier siya, should I say earlier? Or the lesser po ang VDS nimo nga needed to saturate your MOSFET. Okay? Until mabuta sa, for example, kining 4. Okay? So, VGS minus VT, that is 2. So, meaning, at 2 volts, ni-start siya saturate. Okay? And so on. Okay, I hope you get that or confusing ba kung pag-explain? I don't know. So, anyways, sige, let's move on. Let's move on to the equation class of your enhancement type MOSFET. So, non-linear gyapon ang relationship. Non-linear magyapon sa imuhang JFET o sa imuhang D-MOSFET, no? Pero at least silang duha pareha sila og equation, Shockley's equation. In this case, it is a different equation nga gi-introduce diri sa enhancement type. And non-linear gyapon siya. But your ID here, drain current is equal to K, which is kani siya nga K, no? Nani siya in every MOSFET na siya value sa imong K class. Okay? And then that is K times VGS minus VT squared. Okay, so again, this is your, if you can remember, that is your VDS, no, nga value. So meaning, if you want to get the K class, kung wala pa kay K, kung wala pa kay value sa imong K ba, usually mo ang ginahatag sa imuhang specification sa imong MOSFET
especially for enhancement type, tagaan ka og ID on o VGS on. Meaning, mo ni siya ang partner ba, mag-partner ni sila nga value sa ID og VGS such that your MOSFET is, it's in on state. Okay? Para makuha lang nimo ang K. And then from that, pwede na rin ka makuha og imong operating point nga ID of VGS. Again, this one is given for each MOSFET. Ayan, just like pinch of voltage, nga na gyapon. Given gyapon tag threshold voltage sa imong enhancement type. Okay, so hala, nawala ako. Graph, wait lang. Where's my graph? Okay. Actually, dapat na ko 6.35 class na wala lagi. Anyways, i-add lang na ako ha after this lecture. So, in figure 6.35, what does it look like? Let me check. Just skip this mga after 30 seconds. Let me find my 6.35. Oh, 6.35 is here. Damn it. Okay, so from 6.35 day class, ang iyang gibuhat is substitute 10 milliamperes. Okay. Para makuha din ang K diri, so anong K man na siya. Okay. Ang iyang gibuhat is, okay, so this is your VGS, no? So, pwede ta mag-partner class. We can use VGS is equal to 8 and your ID is equal to 10 milliamperes. We can get the K. Pwede sad kining 7 o whatever value sa imuhang ID dre. I think this is 7 also. And so on. Okay, so pwede ra ta maghuwag isa ka pair ba? Isa ka pair of ID and VGS to get your K. Okay, so pwede ka mag-10. Ang partner na niya is ang 8 volts, no? So that would be ID on over VGS on minus threshold voltage. So you can get this value nga 0.278 times 10 to the negative 3 amperes per volt square. Okay? So then, you can get the general equation na rin nga katong ID. Nawala ko. What's happening to my internet? Sorry class for that. Asan ako? Ano ko dapit? Balik lang ko gamay. My internet is very unstable. Fine, whatever. Okay, balik ta gamay sa pagkuha K. So, the idea is that to get the K, you can use whatever, you can use any point class, no? So, any coordinate lang dito sa imong graph. So, again, pwede ka mo gamit og VGS 8 dayon iyang partner kay whatever value nga iyang partner dira. So, that is 10 or pwede ka ni and ka na 6 and whatever value dira sa imong ID. So, mas obvious man tong 10 og 8 mo itong gigamit. So, 10 divided by 8 minus 2, which is the threshold voltage, you'll get a value of K here. And then, again, the idea of getting a K is to have a more general equation for ID. So, ang imong IDDI class is katong K, di ba, VGS minus VT squared. Okay? If you have this value sa imong K, which is kani, and then you have your VT, nga value kani, then you will only have one unknown lang, VGS, no? Or partner na siya sa imong ID. Okay. So, meaning, kung mangita data og VGS, ID when your VGS is 4, pwede na tamo input ani nga equation. So, when your VGS is equal to 4, you will get a drain current of 1.
11 milliamperes, and so on. Okay, so that's the equation for your enhancement type MOSFET. Okay, if we sketch that class, lahi po siya itsura, no? Lahi siya itsura because sa imuhang N-channel nga JFET, ana. Okay? Sa second quadrant. Pag abot sa depletion type, ni ana lang kagamay. Okay? But sa imuhang enhancement type, as you can see, na siya sa first quadrant. Murag ato lang siyang gi-transform ang imong graph ba. Gi-move nato siya from your second quadrant to the first quadrant. So, basically, gikan man to dira imong JFET no paana din imong depletion type. So, gi-move lang nato siya gamay, abot siya sa imong first quadrant. But, ingana gyapon ang imuhang pag-graph. So, partneran gyapon imong class VGS. For your transfer characteristic, VGS versus ID lang gyapon. And you get the points from your graph. Or, pwede gyapon mo i-solve to get the points. Okay? Okay, let's move on. Ang symbol, okay. Ang symbol sa imuhang enhancement type, same lang gyapon sa imuhang depletion type no nga gi-connect imong substrate to your source. Pero ang main difference lang niya class is instead of straight line na siya, gihimo siyang broken line. Kaya nga nang gi-broken line siya, it's to represent that the channel does not exist yet between between the two, no, between the drain and the source unless mabayas siya sa imuhang VGS. Okay, so kana lang ang imuhang JFET, recall mo na yung imuhang JFET for your D-MOSFET na kay gate dira, dayon dili siya connected no sa imuhang channel, so naa kay substrate connected sa imong source, kay drain dira. But for your enhancement type, i-broken line lang ni siya class. Ang straight line sa imong depletion, i-broken line lang, and then that's your enhancement type MOSFET. Okay, so again, kini atong gina-employ permi nga symbol because ang imong substrate is gina-short na siya sa imong source. Okay, I think that's all for, wala pa rin. For enhancement, mag-example pa tayo isa. So, sabi na example, an N-channel enhancement type MOSFET has on-state drain current of 3 milliamperes at VGS is equal to 10 volts and an average threshold voltage of 3 volts. So determine the value of resulting value of K and the transfer characteristic. So all we have to do is solve the value of K so that we can have a general equation for ID, and then we'll sketch the transfer characteristics. Okay, so let's start with K. Okay, ang K na to class is ID on VGS on, or ID on versus, over VGS on minus VT squared. So usually, VT, dayo bang book class, ginagamit ang VT na say VGS TH. Just to emphasize that this is the value of your VGS. This is the value of your VGS nga dapat mo on siya. So this is the threshold voltage. Kasi malibog mo, pwede siya VT, VTH, nasa siya VGS, TH, basta na siya T or TH, muna niya yung threshold voltage. Okay? So again, gitaganda diri og value sa imong ID and VGS. Ang partner sila ba? On ni siya, meaning mo-on siya at VGS is equal to 10, then yung drain current is 3 milliampere. So, meaning we can find the value of K here. So, your K is, substitute lang ng mga values, 3 milliamperes over 10 volts minus 3 volts squared. This is your value of K. And so, we can get the more defined or more specific equation, which is this. So, you have K, mo ni mong K nga value nga na-solve na to, no, ganing na. And then your VTH. And then from that, pwede rin ta magkuha. Actually, pwede rin ta mag-random of values class, no? Basta, within lang yapon na nga values, positive nga VGS. So, yung giba diri is, nag-assume na siya 5 volts. So, what would be the value of your ID? So, mo yung 5 volts. So, mo yung value sa ID. And then next is 8. 8, 10, 12, 14. Wadi mag-vote sa inyo ha. Pwede mo mag 6, 7, 8, 9, 10 until unsa pa na nga value dira. You will get different points no sa imong graph. So naka exponential gihapon.
So, pwede ra siguro na mga 4 points. And then you can sketch the graph. Okay, so that's for the transfer characteristics. Let's move on to our DC biasing. So, ikat lang ko ni. Go to the next video. Okay, para mapakulay pa na itong tingog class. Okay, so thank you for listening. And next is the DC biasing na to.